money. Now I saw that election thief, the one who grabbed the victory in Kampala Central, Mr. Kawanda. You saw her? She was saying this is Museveni's money, this money he sold cows. Should have been say shame to her also. Obutaswala owekitalo. That Museveni went and sold his cows, and so she should, I don't think she knows even how to count anything except stolen votes. But if you want to, you do math, assuming every cow is, 3 million shillings or 2 million shillings. Now she's saying that Museveni, how many cows did he sell to get all the billions to give to the MPs? It's ridiculous. This is a man who always tells us that he earned 3 million shillings. You know that. So you say earn 3 million, and then you send those people who come to say that, this is his personal money. I mean, it's ridiculous to say the least. So, but also maybe my final point, and I don't want to discount what happened. I think that is why the people of Uganda need to take these things very serious. We went around the country telling them to vote, not leave polling stations, and to defend their victory. Now, some of those people tried, and maybe because of the violence, you also what happened here in Kampala and other places. But there are some people who always take these things very lightly. But people need to start understanding that politics is not a job. That politics is what determines how you live and actually how you die. Politics determines how you are born, how you live your life, and how you are born, and how you eventually die. That is why in some countries the life expectancy is higher than others, simply because of the question of politics and governance. So we implore our people to start taking these matters more serious than that. I remember in 2021, when our president was campaigning, he told the people of Uganda that 5 years of Museveni meant 5 years of more corruption, meant 5 more years of retrogression, meant 5 more years of our children dying children dying young, of mothers dying while giving birth, and all these things. So here we are. The regime is having stolen this particular election. They have started on that exactly. What was even annoying was that the speeches which came from Chankwazi, this is a man who was telling these people that you should avoid being corrupt. And then he crowns up the retreat with a grand corruption scheme. Ridiculous. Basebo ne banyabo tubebaza olw'okujja mu kusaasira tutandise olw'enkuba. Twebaza abakulembeze baffe, bamemba ba palamenti, ba mayors, ba councillors, mwenna abali wano olw'omulimu gwe mukola. Ate netubakulisaayo mu ngeri ez'enjawulo, netukulisaayo n'abantu baffe mwenna era n'okwebaza. Last week bwe twafiirwa mwannyinaffe Edith Katende mu Fumbiro, eggwanga lyonna at least abantu abagunjufu bayimirira wamu naffe. Era walaba n'aba-NRM nga bagamba kino ate kisusse nnyo ekyokusiba Wayiso nga talina musango, ate ne mulemesa n'okuziika mukyala we. Naye tubeebaza mwenna abagenda eruuka, abakontributinga sente, tubeebaza abantu baffe aba diaspora abakunganya sente. Mwalaba twasoma miliyoni 65 abantu baffe bokka aba diaspora ze beekunganyaamu okubeera nga basobola okuyamba famire ya muganda waffe Wayiso. Era olunaku lwakyo twamulabye Comrade Wayiso, era naye n'addamu ekigambo ekyo n'agamba nti mwebale nnyo okumulaga nti bw'oyimirira n'abantu, abantu bayimirira naawe. Kubanga Wayiso atali eyo kubanga yabba oba yakola ki, ali mukomera lwakuyimirira n'abantu. Era abantu bamulaze nti nabo basobola okukola ki, okuyimirira wamu naye mu mbeera eno. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga eyokubiri, tubadde twogera ku kino kye bayita trade order ekigenda mu maaso mu ggwanga. Ffenna twalyagadde eggwanga lyaffe likulaakulane era ebyobusuubuzi bitambule bulungi. Mukimanyi bulungi NUP byonna byabasuubiza mu manifesto yaffe n'ebirala. Naye kaakati bano kubanga bo tebapulaninga, bavaayo buvi ne bagamba kakati tulaba eggwanga Ethiopia nga lyakulaakulana. Tebaagala kumanya sacrifices ki ezaagendamu okwewaayo n'okwerekereza
okwagenda kwe bateekamu abantu ba Ethiopia okutuuka ku level gye baliko bo bavaayo buvi ne bagamba kakati naffe twagala kubeera nga Ethiopia ne bagamba solution ki katugende tutandika okumenya abantu tebafaayo kumanya bano abantu baffe bayita muki okusobola okusaawo mu businesses waabwe n'ebirala bwe bityo n'ekirala kyetuvumiriramu ekyo kwe kuba nti batagetinga abantu abaavu ogenda n'olaba bye bali kumenya kati bamenya bu bizinesi bw'abantu naye n'osanga oli yazimba kihoteri kye nga kiri mu road reserve ekyo ne bakireka obaolya kwegamba ng'omugagga takwatibwako nga bwe twalaba Neema bwe yali akola ebikwekweto era twakivumirira nnyo wane Nansana petrol stations ezimu ebizimbe ebimu nga biri mu ntobazi ebyo tebabikwatako ne bagenda ku buyumba bw'abantu abaavu abanaku era ekyo kivumirira nnyo nga bwe tubagambye twagala nnyo enkulaakulana ffe nga NUP kyekituleeta mu bino kubanga twagala eggwanga lyaffe likulaakulane naye tulowooza nti bwe oyagala ku implementing ezo orders olina okugoberera emitendera tosobola kugamba omuntu nti nkuwadde wiiki emu oba oyagala agendewa era kati nalabye n'aba NRM nga bavaayo mbadde mbalabaawo ku mitimbagano nga bakaaba netubagamba president yabagamba mujja kiwulira twabagamba ti gavumenti eno tebaliiko naye mwe ne mugaana kakati akalulu kaako bamaze okukaba n'ebirala ne bajja namwe ne babagira ndabye Honorable Musisi tali wano sewo Honorable Musisi ndabye oyo vice chairman wa NRM wamwe ng'akaaba era yali omu ku baali bagezaako okubba akalulu ko yayabba mubabba akalulu ka meya waffe weeyo ng'akaaba nga bamumenyede businesses zonna naye omulamu gwe tuliko wano nti tulowooza nti bw'oba oyagala ku implementing orders bwezityo ekisooka abantu bawe notice emala ekyokubiri buli omu afiiringe nti mukikoze mu mutima mulungi oba mugagga oba mwavu naye bwe mutandika okulaba businesses bw'abantu bamufuna mpola mubeera bakyamu pozi n'ekirala kye tubabuuza abantu bano bwe bazimbira gana amayumba gaabwe ne bateekawo businesses zaabwe mwaliwa era bwe twababuuzanga ku nsonga z'entobazi abantu ne bagenda ne bafuna ebyapa nga gavumenti weeri ebalaba ne bazimba ebizimbe byabwe nga gavumenti weeri ebalaba omuntu n'amala kuzimba ne mujja ne mugamba kakati tugenda kumenya bino ebintu so ekyo nakyo tukivumirira ate nga mwekyo waliwo n'eretteeka eddala lye baleese era mulabye abantu balyogerako erya building control amendments ebakoze ne twebuuza bano abantu naye era bamanyi nti abantu tebabalonda kyobola abantu tebeeguya abantu kubanga bakimanyi tebabalonda so tuvumirira ebikolwa ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyonna naye era ne tubajukiza nti twabagamba mu campaigns mwe n'abantu badendaba abantu baffe bakaaba wamu entungami ate bona nga bakaba tuligenyalemu lwaki kakati mwali musuubira ki bakiwulire ffe tuli wano ku nsonga eza polisi twagala eggwanga lyaffe libeeremu obwenkanya tosobola gamba nti oze notandika kumenya ebintu by'abantu nga tobawadde notice emala ate ng'obasosola ng'abaavu bw'olaba abagagga obaleka bulesi kakati nga tukyali awo edda nali mubuulizi wa njiri era nali mugamba nti muddemu nti nga tukyali awo muddemu nti nga tukyali awo tubadde tukyali awo etulaba Museveni ng'agamba nti kati ye ababaka ba palamenti aba NRM bamusanyusiza nnyo abagamba kambaweyo miliyoni 10 ngene mukole ki mwekubeko enfuufu you can imagine eggwanga lyaffe lituuse era ne bagamba nti basoose kuba waka 2 bagenda kubongera endala kakati bannange ne bw'oba nga totegeera ennyo ekintu ekyo ndowooza buli omu mu ggwanga lyaffe alina okivumirira mbajjukiza nti mu kisanja ekyo kiwedde ffe NUP abasooka okuvaayo bwe twawulira nti waliwo miliyoni 4 ezagabibwa mu bumenyi bw'amateeka ne tuvaayo ne kivumirira bwe twavaayo ne kivumirira palamenti yavaayo n'ekyegaana naye ate nga kyali kituufu ne baddamu ne bawa miliyoni 5 ne kivumirira era ne baddayo ne bakyegaana bwe baatuuka ne bawa miliyoni 10 ez'emwanyi ez'etteeka ly'emwanyi n'eyo lye bakola mu tteeka lya UPDF General Museveni n'ennyini n'awandiika
n'abeera nga kikiriza era n'agamba ekyo yakikola lwa butebenkevu bw'eggwanga. Naye kaakati basebo ne banyabo we tutuuse tebakyakikweka, batandika nga bakikwekereza nga bakikolereyo mu nkukutu. Naye kaakati avaayo takubuulidde etteeka kiri ayimiriddeko mu ggwanga lino tulina etteeka lye bayita Public Finance Act. Takugambye nti nsinzidde mu tteeka lino mu kawaayiro kano, takugambye ti sente zino za oba zaaki tezimugende mwekubeko enfuufu. Eryo eggwanga lyaffe basebo ne banyabo lyetulimu. Bw'obalamu ababaka abo bwe baba badde bina ezo biliyoni 4 babuulidde nti eddwaliro ly'Ekiruddu erimu amalwaliro abiri ery'Ekiruddu n'erya Kawempe erimu lyatwala biliyoni 3.7 eddala neritwala biliyoni 4. Ekitegeeza bano ababaka buli sayiko bwe bagamba nti katwekubeeko enfuufu bakwata eddwaliro ddamba ne bakola ki ne balya. Twavaayo ne tubategeeza ti sente Museveni yakozesa mu kalulu kali akaggwa zaali zisobolera ddala okusimba amalwaliro agali ku levo yaga amalwaliro ag'Ekiruddu ne Kawempe mu buli district mu Uganda. Naye era abantu baffe balinga abatabiraba olumu betwogera nabo. So abantu baffe balina okutegeera nti politics si kazanyo buzanyo. Nga bali mu kukola ekyo, bali mu kwongera emisolo, mbadde mugiwulira mu Parliament, bali mu kwongeza emisolo gye bakuteekako gwe nange n'abantu ffenna mu Uganda. Naye sente ezo zikola ki? Bazidibuda, bazikozesa ebyo ebitalina mugaso omuntu wa wansi, omuntu wa bulijjo. Abaana baffe bagenda mu maaso n'okusomera wansi w'emiti abalirake, n'osanga abantu nga bakozesa amayinja nga ze desiki zaabwe, n'osanga abaana b'amasomero nga bakozesa toilets ezimu n'abasomesa mu ggwanga lino. N'osanga, yes, thank you. N'osanga abawala n'abalenzi nga bakozesa toilets ezimu. Era n'obabuuza lwaki muteri ssente. Kakati tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti twagala kwetaba mu kalulu ka LC1. Bano abantu badde batugamba ebbanga lyonna nti tebalina ssente zitegeke ako akalulu. Akalulu batugamba nti keetaaga biliyoni 5.1. Gavumenti egamba terina ssente za kutegeka kalulu. Naye bakwata biliyoni 4. Akalulu keetaaga 5.1 naye bakwata biliyoni 4 ne bazidibuda bwe batyo. Si kya buswavu ekyo. So awo kyetugambidde nti shame upon them. Ate ebyembi nga bwe badde kyankwanzi speech z'obadde olaba oyo General Museveni nga babadde agamba ababaka mwewale enguzi kati n'abagamba mwewale enguzi ng'abawa enguzi. Kaakati basebo ne banyabo ate kino sikyogeddeko na mu Luzungu. Mukimanyi nti tuba twetaaga amu za gavumenti oba amasiga ga gavumenti ageetengeredde. Omulimu gwa Parliament gwali badde gwa kucekinga executive byekola. Judiciary nayo neyingiramu ne interpreting amateeka Parliament geba eyisiza. Naye kaakati omuntu akulembera esiga erimu bavaayo n'abagamba nti mbawadde ssente ez'okwekubako enfuufu. Ate mu retreat emu n'abagamba nti saagala kuddamu kuwulira ti President aleeta ekiteeso mu ababaka ne mukigaana. Eyo tebanguzi basebo ne banyabo. Mu retreat yemu kubanga yasooka n'abagamba nti saagala kuddamu kuwulira nti ababaka ba Parliament bawakanya President byaleese. Kaakati mulabe Parliament etandise era muganda wange Katana agenda kubayogera ku tteeka eryo erya sovereignty bill. Kati ababaka ba Parliament basuubira otya okwetengerera ne bagaana ebiteekateeka bwe bityo. Betuze tulaba nga UPDF amendment gyenjogeddeko nga agamateeka agakwata gonna ge bayisa agali problematic gemanyi obulungi. Ekitegeeza eyo ebanguzi era ffenna nga bannansi tulina ogivumirira basebo ne banyabo. So byebigambo byange ebyo. Njagala kwebaza bana NUP bonna naddala abakulembeze baffe abayambako ku muwala waffe eyali yeesimbyewo Katigiri President we Makerere. Mpanange mbakubireko mu ngalo era n'okumuyozaayoza okulaba akalulu ke Makerere ndoza kaalaga eggwanga lyonna lyonna kubanga eyo Makerere twali tugiyita era tukyagiyita Uganda Summarize. Kakati bw'oba oyagala kulaba omutima gwa Uganda ogulabira Makerere awo era twebaza
abayizi okulaba nga bakyayimiridde ku nsonga bakitegeera bulungi nnyo. Era mu tuluba eryo tulina, we have different flag bearers. Our flag bearer in Gulu is called S.I.M.O.N Treasure, and they are voting on Saturday in Mbara University. There is 17th Barnabas, and the elections are 24th April. At Chambogo we have Okelo James as a flag bearer. At Makere University Business School there is Chisoma Shafik, elections on 23rd, and Nanyang Shakira Mutesa 1 Royal University, Masaka. Those are our flag bearers, and we implore the students in those universities to support NUP candidates. Institutions, people, please stand up. Our institutions, Muliwa. I thought you guys would be fired up. Namuoza. At least Mali bade mukubayo mubala. Nitubawulira. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you very much, institutions. And now, without wasting any more time, LC elections, we are still waiting for the guidelines from the Electoral Commission. Ngabwe bagambye paka matebaina sente ne bakwade bali kuzidibuda naye abantu baffe tubasaba mugende maaso mwetegeke mwesimbewo ku bifo byonna byonna mu bululu bwa LC elections. Bano bagamba tebalina sente naye tumanyi nti era bayinza ozitusuulako ne bagamba nti kati tubawadde weeks 2 zokka akalulu kabirewo. So abantu baffe tubasaba mu ggwanga lyonna lyonna tugende maaso n'okwetegeka naffe ng'ekibiina tuli mu kweteekateeka era tugenda kuyita bannamawulire tubabuulire enteekateeka yaffe nga bwe n'abeera. So without wasting time, let me now invite Comrade Katana Benjamin, who will invite our Deputy President, Western, who will in that line invite our President. Thank you very much. Thank you very much, SB. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Madam President and the leadership of the party, ladies and gentlemen of the press and the fellow citizens here and those watching us from wherever you are. The NRM criminal enterprise, like it has become, never runs short of evil schemes. Its latest evil scheme is now called the Protection of Sovereignty Bill. Beautifully named, but motivated by evil intentions. It is very clear that their main target is crippling NUP, because the regime in the previous election, having ensured that the NUP does not get its entitlement from the National Consolidated Fund, was shocked that the members of NUP in the diaspora were able to fund the campaign to its logical conclusion, for which we are very grateful to our members in the diaspora. So they went back to the drawing board and have now come up with an evil scheme called the Protection of Sovereignty Bill. We want to invite all the people of Uganda to take in attention to this evil scheme, resist it, and stop it. And all of us can play different roles in ensuring that that is done. This bill has far-reaching effects in addition to crippling NUP, in addition, because one of the things that it intends to do is to identify Ugandans in the diaspora as foreigners. Can you imagine a departure from the constitution, that your children who have gone to work in Abu Dhabi, in Qatar, your children who are in America and in other parts of the world, when that bill, and if in the unfortunate event that that bill becomes law, they will be considered foreigners. And by implication, if your son or daughter who is on Cheyo, Uganda having failed to give him or her an opportunity to work in Uganda, sends you money and you receive it in Uganda, you are considered an agent of a foreigner. That is how ridiculous
and sad that law is. So people should not look at it as just a legislation that is intended to deal with politicians, illegitimate as that would be, but it has far-reaching effects. It also means that if you are working with a school that receives support and funding from a person who is not a Ugandan or a Ugandan based abroad, that you classify as an agent of a foreigner. That if you work in a hospital and the hospital somehow receives support or funding from an NGO or from an individual or an organization that is not a Ugandan organization, that you classify as an agent of foreigners. And mind you, Uganda already has sufficient legal framework to deal with illicit inflow of money. There are laws about money laundering, there are laws about financing of terrorism and things of that nature. But it is very clear that this scheme now has nothing to do with national security, but they are only using national security as an excuse to further control the citizens. And typical of all dictatorships, they thrive on controlling citizens. They now control what you say, they control what you think, they control what you write. We have people who have been rotting in jail. Our brother Marema is in jail because of a post that he allegedly made on TikTok. So now that phase of controlling what you say, what you think, what you teach in class has been completed. Now they want to control what you earn. And having finished that, if they are not stopped, they will now want to control what you dress. They may even come up with a uniform that all citizens must put on, a uniform of yellow or any other, because that is a form of control to reduce citizens into subjects who are not able to flourish or prosper on their own except with the permission of the dictatorship. That the dictatorship should be able to say this one should flourish, this one shouldn't. And that's how dictatorships world over operate. And when they come to parliament, they want to tell a lie that they are benchmarking on Western jurisdictions. But they forget that those jurisdictions, they are control mechanisms that contain the excesses of the state in terms of due process and protection of private property. Now, they are saying that for you, once you receive that support, if your brother is building a house in Uganda and it sends you money of a certain amount to help him supervise that house, that to access that money, you must get permission from the minister. Do you know what that means? You all know what happens in those public offices when you go to get any help. It means that half of that money will remain in those offices. Because the criminal enterprise has stolen the taxes, the taxes have not been enough. Now they even want to steal the remainder, the money that remains from what they have taxed from you. So we are here, first of all, to condemn in the strongest possible terms that scheme labeled as protection of sovereignty right, of sovereignty bill. We want to call upon the people of Uganda to reject and resist that evil scheme. We want to call upon people with platforms, the media houses, to break down this bill for people of Uganda to understand it very well. Because now they are disguising it as something that is intended to protect the sovereignty of our country. Yet they are the ones that have auctioned the sovereignty of Uganda to lenders in China and elsewhere. But they are now trying to deceive that they are protecting the sovereignty of Ugandans. We want to call upon everyone with the platform, people in churches, to explain this law, the implication it has on ordinary citizens, so that the ordinary citizens are equipped with sufficient information to resist and stop it. We want to call upon citizens to petition their members of parliament and call them out to stand up
and stop this evil scheme. And those that are able to petition other international organizations to do so. And third, all of us can stand in solidarity and stop this mechanism that is intended to further make Uganda a police state where the regime is able to control what you think, what you do, what you earn, what you eat, and what you dress. It has no good intention at all, and the lies and deception that is presented as an intention to protect the sovereignty of Uganda should be dismissed with the contempt that they deserve. Mufuze mu Uganda, government y'NRM nga bwetambulira mu bumenyi bw'amateeka era ne ku luno yavuddeyo n'ekobaane bye bayise protection of sovereignty bill nga balimba bannayuganda n'obawuddisa nti etteeka lino ekigendererwa kyakulaba nti baprotectinga independence ya Uganda, naye mu butuufu ekigendererwa kyabwe kisongera ddala kulaba nti ekibiina kyaffe kino bakisaanyaawo. Bwe twagenda mu kulonda baali bamanyi nti kati bwe baganye NUP okufuna esente amateeka gezigiriza NUP okufuna okuva mu consolidated fund, nti ekibiina tekigenda kubeera na capacity y'okulwaninga campaign. Naye bannaffe abali mu diaspora ne basalawo ne bakola omulimu gw'amaanyi ne basupportinga campaign, era nsaba tubakubire mu ngalo. Ekyo ne kibanyiiza nnyo era ne baddayo ku drawing board kati ne bakomawo n'etteeka lino. Etteeka kimu ku bigendererwa by'etteeka lino kwe kulaba nti omunnayuganda abeera bweru wa Uganda kati mu tteeka eryo bajja kuba bamulaba ng'omugwira etteeka bwe liyitamu. Kyekitegeeza ate naawe ow'Oluganda oba maama we oba taata we, omwana we bw'aba akolera Dubai oba America n'akusindikira omutwalo n'akusindikira emitwalo 5, era naawe bajja kuba bakulasifayinga ng'oyo akolera abagwira ate mu bumenyi bw'amateeka. Kiba kitegeeza nti naawe omusomesa asomesa mu ssomero ate ng'essomero eryo lifuna support kuva ebweru w'eggwanga nti oba ofuuse agent w'abagwira, ate abagwira bataagaliza Uganda. Kyekitegeeza kiba kitegeeza nti bw'oba musawo ng'oweereza mu ddwaliro erifuna support okuva bweru wa Uganda, nti naawe oli agent w'abagwira ate abataagaliza Uganda. Toli kayungirizi waabo abagwira abataagaliza Uganda. Kiba kitegeeza ate ekirala nti bw'obeera ne muganda wo ng'abeera mu America n'akusindikira sente nti omuyambe kuzimba ennyumba ye ey'ewaka, nti olina okufuna permission okufuna sente ezo okuva mu Ministry of Internal Affairs. Mwe abantu ababeera mu Uganda ne kati abantu bakuba ennyulu nti abagenda kufuna ID kunira osooka kukwata ku nsawo, si bwe kiri? Ate kati bw'oba ogenda kufuna clearance ya miliyoni 4, kiba kitegeeza nti hafu zigenda kusigalawa eri. So bino byonna bigenderedde okwongera kunyigiriza Abannayuganda n'okukontrolinga buli kimu kye bakola nga bw'anakyemalira bwe butera okukola mu nsi zonna ne mu byafaayo. Abannayuganda kino bwe tutavaayo ne tukiwakanya ne tukiremesa, kiba kitegeeza nti tugenda kuba tubawadde omwagaano era n'okuleeta ebirala eby'ekisirisuru ebitambulira makubo ng'ago. Bayinza n'okuvaayo ne bagamba nti buli munnayuganda abeere ng'ayambala yunifoomu ya yero, ate ne lifuuka etteeka. Naye kati tulina omukisa buli omu waali, bw'oba oli munnamawulire soma ku biiro eno oyigiriza Abannayuganda bagitegeere kiki kyetegeeza ku buli munnayuganda. Naawe omunnayuganda oli eyo bw'omala kutegeera biiro eno, teekako puresha eyeetaagisa ku mubaka wo wa palamenti ne gavumenti okulaba nti etteeka lino tuliremesa ne litayita, kubanga terimu kalungi konna.
excuse gye batera kukozesa bagamba nti bagezaako kunyweza ebyokwerinda mu ggwanga naddala ebikwatagana ne ssente kubanga esente abantu bayinza ozikozesa kukola obumenyi bw'amateeka naye Uganda erina amateeka agawera ate nga gali sufficient. Waliwo amateeka agafuga esente ziyingira eggwanga naddala sente bwe ziba nga ziri za bumenyi bw'amateeka waliwo gye bayita anti-money laundering. Waliwo ne institution namba bagiyita Financial Intelligence Authority ng'emirimu eyo egitambuza. Waliwo eteeka erigaana okusapootinga terrorism and terrorism funding. So amateeka ageetaagisa weegali naye lino lyo yadde balwadde erinnya eddungi terimu kalungi konna era ekigendererwa kulaba nti bongera kunyigiriza Bannayuganda. N'olwekyo tusaba buli muntu yenna alina platform okwenyigira mu mulanga guno tuwakanye etteeka lino kubanga terimu kalungi konna yakwongera kunyigiriza Bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. It's now my honor and privilege to invite our Deputy President in charge of Western Uganda to come and give her remarks. Thank you. Mwebale Nonga Council, a people power, our power. The President of National Unity Platform, the members of Parliament, the new leadership, and all of us present here. I have a heavy heart that I want to share with you, even as we live in this Uganda. You know, at times when we are preaching the gospel of change, we tend to be regarded as if we are not really serious. But when calamity befalls our friends, then they run to us. I would like to share with you all, if you're non-responsive as we are sharing the message of change, please stomach your pain. We have continuously seen how the law is applied selectively. And when those people are the other side and they are not affected, they feel all is well until it catches up with them and they are like, oh, you were right. I felt so sad that my brother, S.I.M.O.N, was denied bail. And there are people who laughed at it. And I said, where has humanity gone? I still feel so sad for my sister Nandutu, even when she's told that she's there alone. When she was elevated to the ministerial post, she felt all was well. Friends, I have been to jail and I know how it feels to be there. I think wherever she is, she feels so sad. Not that she stole, but because she has been discriminated. She has been singled out of the many thieves that stole the iron sheets. I looked at the list and said, okay, we need to wake up as Ugandans. I'm one person who was detained in 2021 because I possessed a red beret. I saw the MPs in Chankwan fully dressed in uniform, well labeled UPDF. And I still felt so sad. And I'm like, Uganda, where are we going? Friends, we need to raise up before it's too late. Let us condemn all those bills, all those acts, if we feel they are not serving the local Ugandan. Because those that have received the 100 million will not be there for us. With those few remarks, I beg to invite Uganda Ningo Nyankwe. Well,
omurunyankole ndiyo ninyeshengereza buli omu omunya-Uganda ngu twaba nituleeta message ya change mutakakitusigira mukagira ngu ebi neby'abantu bamwe niyo ningira obundi nitubagambira kyaba kitakakuhikireho ogira oti ekiti kyanje otureka but ko kiri kumara kuhikaho mpulira omushaija wakiira aza nangwa n'omunyankole kanso chairman wa Kirogo wa NRM amazina gagambire gabire gari amanyankole so obuyabire atakakirweho wakareba mu NRM ninungi but tukimazire kumuhitaho yabona kutakira so nanye ndiyo nimbagira ngo washazire mu kunama obuname ofe n'obuzibu bwawe then ngaruka ndeba mu sister wanje ogunandutu wekuba munyiro gwa minisita yamanya ngo bya Uganda yabimarayo we yaterera kati kubagiye kumukwata bamukwata ari wenka konka lisiti tukagireba amabati gakabura gakaramoja abakaramoja timurugayo twegwanaho tukabuza ababibira amabati gitwena turi hamwe abashuma then turabe tugira ngo obushuma tibushikire twakwata omushuma tubakwate boona tubabonereze omurundi gumwe tubone kwereka ngo ekituli kugamba n'ekintu twena tukaguma nitugamba mu bantu mwe tuhindureko abantu bayanga kuba amazire kubashenya kare abantu ngamo kuriya nareba mweno baziye t-shirt za nupu bari kutangwaza mukatugambira twayanga mani yo nindira ngo twimuke tutakarinda mu kibanze cyatukaho tubone kwikiriza ngo twetaage mpinduka nyowe bakankoma ahabwo kugira ngo nkanyine bereti ya nupu eri kutukura ibirabire na gumwe rwo mishango gubanshari batwungire kureba nare abari cyankwanzi bona n'abatari bamare bona bavire bijwaro hadikireho UPDF naye buza bona bo kubararugeyo ni mubakoma n'ingabo selective mwabareka nebyo bice like I said omutima gwanje guri heavy about how we are being treated in Uganda. But I'm praying that the God that we serve will give us the victory, and so soon. When it is there, allow me invite our beloved Your Excellency, the President, who has held the fort so well. Kindly come and speak to the people. Thank you. Sister wanje, nachichenga, people power, our power, people power, oritia, tuero padano, tuero wa. Yes, thank you so much. The Secretary General, Tata Kampala. The Treasurer, Council Katana, here present. My sister and my twin, my beloved, my roommate in the basement, yes. In the basement. We didn't know where we were, but yes. Your Excellency Jole Kamushaba, the members of Parliament here present, the mayors here present, the student leadership. You have lit the fire. You saw Makerere. I recognize you here present. Media. What can we say? You are here with us amidst all the animosities. And the staff of the Secretariat, flagged here present by our Chief Admin, Executive Secretary, that's Auntie Sarah,
and all you here present in your different capacities, good afternoon. Nachichenga, but I first want to start by congratulating each one of you for surviving the bloody pre-election day and post-election and up to today. I invite us never to forget those who have lost their lives. Some we don't even know, and their families. May we observe a moment of silence and remember them. Final rest grant unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. And of course, with our president, the de facto and de jure president of the Republic of Uganda. I get emotional because he's not here. We know the reasons. I therefore implore each one of you never to forget that. Your Excellency, we are continuing to respond to your call to keep hope alive. Today I stand on that authority you granted. I want to thank each one of you who have turned up in the rain. I want to also welcome the team back from the burial. We don't forget it, that. I would like also to join the Secretary General to thank Kato. Kato, where are you? We will not get tired of thanking you because you have given us a reason to. And also call on each one of you, those in prison. From a personal experience, I know what it is to be visited. To be visited in prison. The Kaishas, we don't forget them. I would like to start also from the point of the ridiculous bill, the Sovereignty Protection Bill 2026, but also to remind you that we can together stop that barbaric bill, because last year, I do not know how many of you remembered, there was another ridiculous bill called the Religious and Faith Organizations. It was actually a policy which aimed at stifling the operation of religious practices. You were called upon, many of you participated, and I do not know, Council Musisi, whether it saw the light of day. Because it needed to, it was to regulate as accountability, register all churches and places of worship, vet who prays where, and it would be directly under the office of the presidency, SFC, CFC, and the rest. But Ugandans mobilized together. That did not see the light of day. We have another one at hand. But however, we are also called upon to see the mischief, the timing of this sovereignty protection. Something else is happening. We need to be open and we need to be awake. I would also like to bring to our attention the continued abductions, the threats. They are real. Blue TikToker, she's still missing. We are demanding for her release. She was going for a vigil at Mutungo. Who abducts somebody going to mourn? Yesterday, with Aunt Sarah,
there was one of us whose phone was not on, actually Robert's. We went on panic mode. We even called the wife. So that, my call is, let's be each other's keeper. We do not get tired of being each other's keeper. My other call is, when you have an information, you need to clarify it. You need to give it to us. Our headquarters remain open. It is our place. And we're right now operating under the theme of keeping hope alive. Keeping hope alive. And we have some regional offices, so we have to continue to be who we are. Knowing that there are prices to pay for that. Knowing that it is a duty. We owe to two categories of people. The dead, we have them, and others in their different locations. We owe it to the dead and to the unborn. Chino struggle, we are holding it in trust. We are holding it in trust. We are going to wear that. We are. What I cling to is the fact that our president, the de facto and the jure president of the Republic of Uganda, are he safe? Are he very safe? Having beaten all the odds, deployment massively, but he escaped. Isn't that a miracle? Isn't that a revelation? Today I'm not going to deal on the lamentations. When the Acts of the Apostles, if there's one reason you really cling to, we are going to Ambule, our president is alive. Our president is not silent. Our president is continuing to inspire and hold the globe accountable. Can we clap for that? So, do not go to your shelves. Do not lament. Be who you are. Call upon all of us. Call us even to order. We know we have the challenges, finances, logistics, and so on. Now, when we remember where we started, as his song says, if you want to give up, remember where you started. Yeah? Remember where you started and why you started. Each one of you is here because you believe. Eradana. We are creating and going to the book of Revelations. That's why when they arrest us, incarcerate us, arrest some people even naked, we come out stronger. They are taking us for baptism of fire. We come out stronger. We didn't, even some people who did not think they would ever join. From the burial of my daughter, of my sister in Luka, people spoke in action, in unity. Kumanga, many of them are also saying, it is too much, Banange. It is just too much. No human being can deny. A very innocent person. Maliciously. Our institutions are being run mechanically by malicious robots. Okay? But it gives us the reason that the world over, and even the inspiration from our president, if they did it, Nafe, we can also did it. Seeing you people here present in the rain, calling to action. It is so powerful. It is something money cannot buy. It is transformational. It is priceless. The 100 million. We already stated that that enterprise is a failed enterprise. Because that 100 million, it goes through the stomach. What goes to the stomach? Where does it end? Where does it end? Chencho. But each one of you here, priceless.
I know students who are coming, walking from Chiambogo because they believe in the cause. We are convinced ours is a very powerful conviction that together we will go and we will definitely wear the emblem in our time. Okay? So we are on the right path. History is on our side. Time is on our side. Because when you see at the faces, you see youthfulness. You see life. Where 100 million is being distributed, you also see the difference clearly. Okay? So, my call today is let us hold on. As the reading of today stated, that we must hold on to the truth. Faith is not partial. It requires trust and surrender. The one who comes from above is above all. And that is our hope. That is our faith. Hold to your prayers. Hold to your hope. Hold knowing our president. We are going to welcome him in our time and very soon, by the way. Very soon. That is the message I am to re-emphasize. Tokwa mumani. Tokwa mumani. Topowa. Miandeko. Amandekiko. Eyomokeni ye idera. Badi andekibo. Badi andeki ambamba. Jo enigu oloko. Gu So, with so much excitement, but also with so much challenges, I would like, therefore, to pause, because many of you also had things to tell us, specific areas that you'd like us to contemplate on, but mine is Togwa Mumani. Topowa. Nyandeko. Pay all. Yes. Thank you very, very much. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. And everywhere. NUP. Thank you very much, Mama. A hand clap for our acting president, Mama Alina Zedriga Waru Abuku. You can take your seats, please. Thank you very, very much. Basone Banya, we are going to take only 3 questions, if they are there. Only 3. Are there any questions from the media, strictly? Yes, Waiswa from Soga. Just a minute, please. 1 minute. May I recognize the presence of the flag bearer, Kyambogo University, please. Flag bearer, Kyambogo University. Yes. This is our flag bearer. And also Shakira from Zesa Royal University. And any other de facto flag bearer. Yes. Thank you. Thank you very much. Mama is coming to take a picture. Shakira, please come back so that you have a picture with the president. People power. Our power. Our power. People power. Go and win. Make sure you bring those victories home. As you know, NUP is indeed building for the future. So these are future leaders not for only for NUP but for the country. So that's why we try our best to ensure that we have these leaders. And of course we hope that you will not sell us out. You will never sell out the people's cause. Because sometimes we get challenges. We can't, with leaders who emerge and then eventually sell out. Yes, please. Why is Wagenda Masuliwa? Amaina Waiso Moses, Sogawani. SG.
okusinziira ku misinde etteeka lino engeri gye balireeseemu ate nga tulaba palamenti eno ey'e11 olwedde etteeka lino we balireetedde ate bammemba ba palamenti abasinga obungi abali mu palamenti 11 baagwa ebigo. Bano abantu bano sibe baagala okukozesa okuyisa etteeka lino kati nga pate ewabulwa gavumenti kiki kyemweteeseteese okukola nga babaka bano aba palamenti ey'e11 bagikozesezza okuyisa etteeka lino. Thank you. Any other question? Yes, Baba. Yes, Baba. Nagade kutangaza ko kusonga ya emisolo gye twalaba gye baleese emipya gye bagenda okwongera ku bintu ebikozesebwa. Ensonga y'emisolo gye twalaba nga baleeta proposal Ministry ya Finance ey'okwongera ku misolo ng'ate eggwanga liraga nti embeera gy'erimu terina akasente kamala. Anything else? Kale, ekisooka badde mbalamu wano nga oyo omukyala bwejogeddeko omubbi wa kalulu yabagambye nti batunze ente okufuna biliyoni 4 ze bagenda okuwa ababaka nensanga nga beetaaga kutunda nte 2,000. Simanyi ani aziguze oba ne katale ki ke bazitundiramu. Buli emu bwe tugibala ku miliyoni 2 baba beetaaga kubanga batunze ente 2,000. Nolwekyo banange banabantu batulabako amatu batuyita ki? Novaayo noyogera ekintu ekyobuswavu ekyobusiru bwe kityo ogamba nti zino sente sizamuwa omusolo atunze ente ze n'atuwa ku kasente era nobeera ng'okuddaalira bannansi. Ebyo byonna biva kuba nti abo abantu bakimanyi bulungi nnyo nti abantu tebabalonda so basobola okuddaalira ensi bwe batyo naye era abantu gye bali ne Katonda gy'ali. Kakati ekibuuzo ekisooka kibadde ku sovereignty bill. Sovereignty bill yes bagireese mu parliament eno eriwo naye era nga Comrade Katana babanyonyodde tewaba omuntu n'omu eyeeyibaala n'alowooza nti asobola kusurviving eri etteeka oba oli mubaka wa palamenti oba oli ki bagenda likozesa kubanga ate abo bennyini bogamba abatayiseemu bebaali badde bayiga kyali badde kibawa ekyokuyiga ne bamanya kyebakola kati bagenda kuddayo mu communities ezo ate bibalakire. So tubasaba ababaka ba palamenti namwe mwebereremu kubanga omuntu otuukire okuba omubaka wa palamenti oba osuubirwamu really okuba ng'otegeera nga osobola okuanalyzinga ensonga. Kati baleeta etteeka ne bakugamba nti lino etteeka simanyi okuyingiza ssente mu Uganda olina okugenda wa minisita n'ofuna olukusa. Ate nga Comrade Katana babagambye mukimanyi bulungi obubbi obubeerawo. Ogendagenda mu kitongole ekyo ng'ogenze kusaba permission oba approval bakugambe bwewagala approval olina otuwa half ye sente ezo oba kitegeera. So katusuubire nti ababaka ba palamenti ku luno oba oli abanaabeeramu n'okwerowooza bo nga bo baligaane kubanga eryo etteeka oba oli wa NUP oba oli waki kyonna ligenda kukusanga liku affecting nga kati bino ebyokumenya amayimba g'abantu betutandikiddeko tebasosola nti oli wa NRM oba oli ki mpoza abagaga bekugambye bebalekayo kubanga bo oba oli awo balina kyebabatemera ne batabamenya. Nsonga endala ey'emisolo sebo nabadde nja addresses already kubanga nakyogedde nti bali mu kwongeza abantu emisolo ku bintu byonna ebikozesebwa bulijjo ate nga bwe badibuda sente ezo batugamba nti ensonga lwaki bali mu kwongeza sente lwakubanga tebalina sente. Ensonga lwaki bongeza emisolo tebalina sente ate mu bbanga eryo yennyini ne batugamba nti buli mubaka bamwokyezaayo bamuwaddeyo tebamuwadde. Of course n'ensonga mama gyayogeddeko nkulu nnyo mubalabye abantu nga bambala uniform z'amagye nga ziriko UPDF nga tebalina kibalowooza kwegamba n'obalaba nekikwewuunyisa
ngate mama babagambe bamutwala nti yali ayambadde ka red beret kokka naye mbadde mbalaba abamu nga bambadde full combat actually ate ne bavaayo kyankwazi ne bagenda kuziika mu byalo eyo nga bambadde uniform ziwandiseeko UPDF kwegamba Uganda bwe tebweri. Ssebo chairman waffe owe Lwengo njagala kwita tuwe saala igalawo olukiiko lwa leero. People power. Ababaka baffe abaze a bit late tubawubiddeko mwebale nnyo okutuuka. Honorable Maseruka yimirira abantu bakulabeko. Honorable Travile Sheila munaffe Wekamwenge naawe oli mubaka waffe newankubadde tebakulangirira naye oli mubaka waffe. Honorable Zambali bangambye wali aliwa Ssebo jangu naawe obeere wano ne Honorable Travile ate bano abantu abakube akafaananyi nga Honorable Kaluya. Oh, wonderful. Thank you very much for coming. Mwebale nnyo ne bakansalazi abalala abatujoyininze late mwebale nnyo okutuuka. So chairman Arabic kitandikise n'Oluwalabu era so kiwali Oluwalabu tekina buzibu. Then oluvannyuma n'otuyimbira oluyimba lwaffe olw'engule ne tugenda. Thank you so much, Secretary General. Ladies and gentlemen, let us humble ourselves for the prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Now we are going to sing. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule tuliyambale engule tuliyambale engule olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulizimba Uganda empya. People power. Our power. Thank you so much. Chizita Abbas, Chairman of C5 Lwengo District. Let's live with Mama living fast and the rest of us. Bangambe Gil President Mutesa Luyo naye waali simanyi lwaki tebaleese erinnya lye. Oyo ayina okay twamanjudde action. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Ekyokola kye kituufu kyekyo kyennyini kyonkola.